Alright, good morning everyone. Dan we omfang met number 76 in Faith and Praise band. That's How Great Thou Art. Number 76 in Faith and Praise. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear their rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son unsparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Okay, dan hebben we nog een Christian hymnal leid. Number 499. Dat yet in Faith and Praise ook te vingen, number 390, wanneer je dat toch ook gaat. De nächste noot wat waar van Faith and Praise aan. So near the next yet in Christian hymnal ook te vingen, number 499. Guide me, O thou great Jehovah. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Bread of heaven, feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing waters flow. Let the watery, cloudy pillar lead me on the journey through. Strong deliverer, be thou son, my strength and shield. Strong deliverer,
are still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Bear me through the swelling current, let me safe and clean inside. Songs of praises I will ever give to thee. Songs of praises I will ever give to thee. Okay, 9, count your many blessings. Number 742 in Faith and Praise. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, see what God hath done. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Zien we even ding. Good morning. Hola. Welkom hier van ons morgens. Wanneer je mich te zijn gezet, ik ken niet zijn kan, aber das danach Geld zu treffen, das war fremd. Ich danke für das Mal, was wir hatten, die Menschen vielleicht lange nicht so gut ist, was anders, aber der Menschen mal hast. Ja, jeder einer, welcome zum Tauwerk. Ik dacht aan het lijkt, de laatste lijkt gezongen wordt, de zingen met haar dat zo goed valt, de harde dat ons zingen. En mag wel een beetje aanstrengend om te zingen wat die zingen al zijn. Ik wil een paar versen lezen uit Efeziër, eerst een paar versen, Efeziër 1, vers 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So, trotzdem Frieden und Gnade, weil ich in der Qual erwähnte, das sagt, dass die Gläubige an Ephesus und alle die True in Christus Jesus, zodat dat aan zich aannemen.
Ik wil van nou wat van Jesaja eind nemen. De eerste kapitel daar. En met de kerk met dit nemen van de eerste eindvaardig van Jesaja, Joshua 1. Daar zegt het, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I'm giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and to this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for the people of you shall divide an inheritance the land which I swore to your fathers to give them. Only be strong and very courageous, and you may observe according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right nor to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Så det engelsk in anger would ever change that van Moses naar Jesaja. En dat enige verse dat naam wordt gewoon aan dat versproken land, Canaan, Promised Land. En dat we dat opstellen wat we zullen krijgen. De King of Israel werd al lang terug versproken. En God dat Moses in de gelijk met te spreken en encouragen. En ik weet dat kan een bijspel zijn, dat krijg ik voor ons ook in ons leven. Wo wichtig dat is dat we God die versprekkingen ons claimen dan, dat we ons te aannemen dan, en dat we met courage dat dan, wil ik twijfel dan. We hadden, dat is de 5 weg, die Oostenrijk, die heeft van bij Jezus gestorven is van de zin, en dat we kunnen vrij zijn door daar. En dat is in het Oude Testament weer dat al afgeschreven in Tweede Mose. Waar Mose dat volk Israël uitleidde uit Egypte. En waar ze door het land, dat geslachte land, door het bloed kunnen geraakt worden, dat de firstborn niet omgebracht worden. En daarop gaan dan verlegden ze Egypte met vrijheid. En de Egypten they change their mind and they come and hang around. Maar God mögen wij op, hij mögt eruit mij op. Want de Moses die slag aan hoofd. En dat mij ging op en ze gingen daar, hebben 3 jaar. De Egypten die wilden dat ook en die komen hang around, maar die verzet me dan. En zij willen safe van de andere zee. De King of Israel, die hadden een party. Die vrees, die
zongen en dansten daar. En dat is een vergelijking waar het als wanneer je raad zijn. Wanneer je raad worden, de waarheid wordt beleven, dat is een tijd of celebration. Dus daar somebody richtig komt met een vriend in je heim. En zo wie ze dat zal vervallen een grote vrede zijn, want we waarheid doen, dat is een zeer grote vrede. En wanneer de gasten nemen dat, is dan kijken die zijn zeer gefocust op dat. Die dan dus krijg aan zijde gewinnen. En dan, so die blijven dan aan de kant meer zetten. Die focussen dus op dat ze de geloven uitbrengen in Egypte. En die worden niet criticizen voor niet die mensen wieder helpen en Kanaan. Maar we willen niet zijn voor dat gouden leven. En eruit helpen van het verloren leven en je raad zijn. Waar hier wat Mozes dan leidde, die gingen Israël daar gewisten, na 40 jaar. En die had veel zware tijden daar gehad. En die checkte veel meer terug naar dat goede leven wat ze hadden in Egypte gehad. Wat ze daar hadden heen gelaten. Dat we naar schrift goud maakt, ja, wat zij zouden. En dat moet vielleicht ook nog met de kijken te vergelijken wat daar. We waren tevreden zijn met dat een liefste leven, dat is een zwaar leven. De eerste speelde dat als een zwaarigheid. En we moeten dus weer wat we in de hemel zijn, dan moeten we kunnen vrede, we moeten vrede beleven. En op waar we dan weer kennen, als met vrij van eind dat die mensen te schrik hebben, dat we weer kennen verdammen, voor dat niet, voor die ware vrede van beide. Zo dat brengt ons dan naar Jordan. Dat eind van de week, deze dag van eerste, van Jesua, eind. Mozes die kan niet in Kanaan nemen, zo hij kan niet die mensen hier aanleiden. En dat is vooral in Mozes in ons leven, wat ons wij helpen heeft in onze reis richting de woestijn. Maar dat is een Jesua, een Jezus, wat ons kan daar helpen richting de river en dat versproken land nemen van victory en wie dat je uitrijden van haar reis. In Jordan daar komen dat druk een schrift geloven. Die aangeloven dat we een grote hindernis. Dat houdt een beetje dat versproken land. Die Christen die gingen door hem geloven, hem Jordan aan. Maar dat geen ding te zijn hier wat dat wird geen waag te zijn dat we ergens verdonen. Dat gaat we waag opmaken. Of als het schwindes feitlich goed aangeven, dan nu gaat dan 3 jaar stich verend. En so dat is ons leven dan ook hier moeten zijn op die geloven, we moeten dingen doen om die werkelijk wiederkomen in ons leven. En klaar dat we het Christenleven hebben. We moeten schreden nemen en geloven wat we niet kunnen ons eeuwig halen. En wat daarvan moet zijn, wat ze dan aan de 50 kapitel schrijft van Jesua, die mensen die dat besneden deden, dat we nog een tijd van weidouwen. En dat is ook een tijd van ons christelijke leven, als dat dingen doen, wat ons amabig zijn, dat Griezen wat niet met Jezus in de natuur te bestemmen, dat wij afgesloten zijn, die lust worden. Dat we een ding zijn, wat vielleicht
en de charismatic teachings wordt worden zien uitgelaten. Dat wou we niet avoiden, wie waren dat erg. Want we een ferry nemen daar over de river en als we zich een aansluit slekken en dat verheikt een land, dan dat trof niet. Dan zijn we daarmee tussen squatter, zijn we niet op ons in land. Dat water leven, dat leidt door de river en onja dat massa. Al dat is krijgen door hun geloven. God heeft alles ons gegeven, provided, heeft ons alles gegeven wat ons veelt, zodat we relatie zijn, zodat we kunnen zieken en dat we kunnen vrucht dragen. Dat is alles dient, wanneer we het aannemen is door hun geloven en de verspreking van God. God wordt niet liegen kan. De river Jordan, dat als we dat afgezegd wat er niet geloven om God zijn grote kracht over die vien, over die giants, dan de land zitten zijn van de meeste van die spies, die zitten dat weer grote giants. En die checken dus met natuurlijk over, we moeten hem geloven doorchecken. En de real they change it on in Canaan change it. Dan is dan Jesaja 5 kapitel vers 13. Daar zegt het. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" So he said, "No, but as commander of the army of the Lord. I have now come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you're standing is holy." And Joshua did so. So nu video is het niet, maar ik ging een vriend uit twee rijen, hoe ik moet verstaan. Nu video is het, ik doe het leven dat je change, dat ik doe en lijn zijn we deze man, we hebben deze man jet, wat God is, en we zijn voor door dat jij weer wennen met. En we kunnen dat land aannemen, we kunnen die vriend aannemen, de geestel die vriend, die danken aannemen, wat we, dat is een spiritual krijg worden wel namen. We kunnen de strongholds met invisible weapons of God, jij wil die doel nemen. En eens is wat we gebruiken lijn zijn met de smaan God. En wie weet wel Jezus, die noemt Jericho dorp hen aan en die noemt veel steden dorp hen aan. Wij op God zien ziet en God heeft van kracht. En wel wie ons aan die kracht houden, wel wie dat die versprekingen van dat God ons geeft en dat land Canaan en dat die kunnen aan die kracht wonen. En Jezus 1 vers 9 zegt het, be strong and of good courage, do not be afraid. Wel ons dem trouwens die kracht aannemen, wat God ons verspreken heeft. Wel we nog bidden. Onze Vader, dank je Heer voor de slaaf van ons gegeven is. Dank je Heer dat u ons versproken hast. U hast versproken ons kracht te geven. En ook weer wiederbestand. Ze kan daarin geven. En geloven vooruit te gaan. En de promises claim wat u en
En wie goed als singa låten. En ik weet ook dat je kan er dan maar vast aan klarparen. Jezus i namn. Okej, dan har vi nog en titta av denna journalen, chef från Carissa. Hi, Gina. Actually excited just to sein, to meet you, Chef Tal. What day in diesen Titus? Schaust nicht mal an, sondern hei nicht mal für was zu lernen, right? Da ist man da was spielen. Und da hat man noch ein Arbeit geführt. Hei, wenn mit Chores zu tun, wenn man je nach Mietspödre oder Abwaschen oder noch was das wird. Von dort ist ich schon ganz von zwei Jungs. En zij moesten leren touwschoven. Dus die zijn tied together, touwtjebonen. Dat geht ten arbeid doen bij de Miller Farm, ten chores doen. En het is gewöhnlich, auch Joscha James en zelfs Joscha Amos, die sankte Obara über ihre chores. Amos, dat goed is, niet hij genoeg voor de chalve mooi, sagt James. Hij werd het oudste van de familie en hij dacht dat hij had om beetje de reich zijn jongere broer te bossen. Ja, dat is, sagt Amos, als hij groot genoeg en weiter wouden dat zelfs doen. Daar zegt Jesus mij nächste zijn rambossen. Nana, du hast dan niet de chalve geført. En den niet strøye. Men wat stehst du da en watch me bloß, zoals man je nog niet in de chores doen was. Dort Gesang ging on wieder und wieder. Dadurch stund sie auf und kickten mit sie nur die Jungs. Hij versuchte denken, wo hij beständig Jungs helpen Problem sollen. Sie hat auch verschiedene geprüft mit Punishments, hier und dort. Aber in der Deine findest sie helpen, aber dann verjagte die Jungs dort waren. Und steht sie wieder, dann kam Dad auf mit einem Plan. Er sagt, Jungs, kom hier and bring me some bailboard. The youngest China met een puzzled look. What will Dad met bond? Hij deed de piet fouderen. Dad nam zijn mes eruit en snijdt een beetje af van dat bailboard. About 2 zo lang. Dan maakt hij een loop op ieder eind. Nu jongens, houd je een hangeruit, sagt er. James en Amos, die checkten zich ondereinander an, was er deed dat zij gesagt had. Was Dad en gesagt had. Dad had een loop und James zijn linkerhand an en de andere bij Amos zijn rechterhand. Dan zei hij, nu jongens, ik had trouble met fan schoven. Nu wil je topgebonden zijn, wat we schoenen aangezet. Alles wat je doet, dat wil je nu moeten doen wanneer je topgebonden bent en die worden met die onderhanden helpen. Aber einmal nach der Förderstufe uitvijgen, sagt James. Wo kan ik dat doen wat Amos nog mee angebonden is? Die worden met een weg uitvijgen, sagt Dad. Die worden met de top leren schoven en steken immer ondereinander nergen. Amos en James de gingen een beetje unhappy door war. Zij gleiten niet dat een fan idee weer. Aber zij wisten zij willen met dat beste doen. Wij hopen dat Onkel Ben ons niet wil zijn, want hij huiskamp van Stab, sagt James. Ja, hij wil ons really uitlachen, sagt Amos. De dollar die jongens toen dachten, wo fand ich dat we bloten for everybody, vangen ze zich aan te schämen. Nou, als James de Förderstube uitvijgen, dan ging Amos besiedeln. Hij verzorgde dat zijn armen te orker kracht, James deed met beam uitvijgen. Kracht door het bond niet weer de mans hadden. Als ze fertig waren, sagt James, nou dat weet ik was het waar. Wat willen we nu het nächste doen? Dan we moeten de tafel nog strouw geven, ten dat ze de bovenlijden kunnen, en we moeten nog het voeten door heen nemen, nog de aard nemen, sagt Amos. De jongens die velden den voeten aan op en droegen dat waschen uit. Dit job is gelegd wanneer we topgebonden zijn, sagt James. Hij ging met alle reden en hij vond gewoon deze dingen te betekenen en lijkt het mes krijgt met spoezit.
Welke spelen dat wieder een Pietspiel, sagt Amos. Weil's dann war Onkel Ben nicht, dat seine dat wie totgewonnen sind, für ein Punishment. Amos hat wir mit leichter Sonne, was gehört wir, wenn andere Menschen eben am lachten. So, hij wil näher sein, dass ich kann euch irgendwas donuten, was nicht so abfahren leicht. Die Jungs geben de heina Butter, en dan deden ze de ei opnemen en namen die naar huis. Als mom het zag, dan zei ze, well boys, dat is het wanneer je probeert arbeid te doen wanneer je topgevangen bent. En paar wieder dan de jongens met erklären wat dat weer. Mom die probeert jetzt mal te versterken over de grote zesteren, Sally en Ida, they burst out laughing. The boys didn't think it was funny. Zij dachten zo, die zullen niet meer lachen. En ze vangen eruit te komen. Ober als ze eruit gingen, rook mom en ging rond. Dan niet vergeten de passer te nemen. De jongens hielden stil en kikten nooit. En die gingen onder. Nu wat. Grandma en grandpa die woonden door op een afvat. En onkel Sammy's die woonden onder zien van een waag. Wat van zij zijn dat wie zijn topgebangen? Ze steht, sagt Amos. De jongens dachten steeds, ha, wie waren dat engste boom waar we in onze handen mee doorheen stappen, en waar we onze hangtop voeten. En wat kan den boom zijn, sagt Amos. Ja, waar we dat doen, sagt James. Dan wordt everybody gleich wie zijn best friend. Mom this smiled to zichzelf, so zij zag en die daar verdrukt on. Hulle hangtop en laughed top. Wat really weinig wir, als man die jongens zich onder trotsen, nerken en de mats auf hebben en whatever, aber vielleicht dat ze vielleicht wat dit helpen om hangtop te spelen en te schaffen. Endlich kwam Onkas tijd en die jongens die werden losgemaakt. Daar zei het dat wanneer hij eindelijk waren met hier en onder nerken en sanke onder, dan wil hij een paar toppen. Ik geloof niet dat die woordspraken, zeiden Amos en James op dezelfde tijd. Er waren manchmal tijden wanneer dat schwor weer sanke los te laten. Dan werden mom en dad bezien dat beide jongens die willen bij dat hoop verricht worden. So, de jongen moet sanken, kom je meestal niet hoop verricht. Dan wordt je een mom en je dad je van met het hoop brengen en je moet hoopje arbeiden. Bij komt dat kent niet zo weit. Dat is de schäfer vandaag. Okay, dann werden wir noch ein Lied singen für die Kinder und aber für die Jugend und für die Eltern, dass sie das bringen auch. Wie kommen wir fertig, leicht wird ihr sagen, wie kommen wir das? Bind us together with love. Und wie man live in een andere wonen zijn, wat voor strijden hebben dan. Ik weet ons niet zo veel in dafür. So gaan we dat lied zingen. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Laten we nog een lied zingen. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
me, the Bible tells me so. Oké, ik ben blij dat hier is geen harde bekend komen halen. En dan weet ik niet, zo nog zo half, zo dan wanneer wij gaan to the message van President Hermie Dueck. Good morning. Ik wens jullie ook allen een schöne, ruhige Sonntag, wherever you dan zijn. We hadden al fijne weetje hier. En een gesprek wat ik leek mijn ideeën ja van ons ouder. En we hebben nog wieder zien wat God aan zeggen wil. Ik leid jetzt nur de 5. Sonntag, wat we nächstes gewöhnlich getauft sind, zodat als we dem al weer tijd vergaan is. So, ik weet niet graag wie jullie alle jaar, ik traf die niet alle. So, wat binnen area 13 encouragement. Maar God weet. Ik deed gisteren een fijne avond, waar ik wakker werd, een half wakker werd, dan weer draaide er mijn gedanken, dat gebed, dat God mij wil wijzen, wat veel te reden, wat wil hij leiden aan ons te zeggen vandaag. En dan zijn we dem vrees aan, vielleicht als een half omschlop. En 's morgens graben ik steeds, ja, ik vaar dem maar bij. En somehow fühlt sich mich so dort wie, was Gott wo von dort hier in der Rede. Und so, ich habe dort mal mit wieder studiert. Und dort habe ich zu tun mit Leben, even wenn wir auch nicht unbedingt gelebt wurden. To love when we are not loved. Und wenn wir an Gott denken, an Gott seine Eigenschaften, was von Bild haben wir uns dann das erste an, von wer Gott ist. Well, er zijn zoveel weer wat aan betekenen dat we vielleicht veel verschiedene werden, maar ik deed aan Leib denken. Der dort nicht ziemlich veel met aannemen. Hij is barmherzig, hij is gnädig, hij is maatliedig. En die wirklich, ik wil zeggen, komen alle enger dat wit Leib. Gott is ons indämmer. Hij heeft ons gemaakt. En dan wil ik een Beispiel nemen van ouderen. Wo zijn de Kinder gleichen? De ouderen die waren unbedingt daar waar de beste is voor de Kinder. Even wanneer de Kinder nog met de ouderen bijdoen, of wanneer die niet horen, de lijf van het kind kan zij blijven door. En dan wordt het kind dat, ja, de ouderen bij, maar de lijf is daarna door. Die leeft omdat die willen gaan glücklich zijn, hier op Erde en veel meer am Himmel, die leeft blijft door. En ik geloof dat is God zijn leven ook straft. En dan wat we doen, als we aan maken bijdoen of niet, maar zijn leven van ons, die blijft door. Hij wil de beste van ons. Die mensen goed zijn, wat ons goed zijn, dat is hadden we einfach. We hebben die wat ons aardig doen. En wat heeft God ons leren? Wat voor Beispiel heeft van aannemen? Leib glaube ich als mehr als ein bisschen Feeling, ich glaube das ist ein Choice. Und Leib kommt bloß von Gott. Die Feind, die versägte, hängt an Lechte 4, hij der ans Rote, hij war ans Vernechte, destroy. En zijn goal is niet de beste voor ons. De Feind zijn goal is geen God verder in seine ons van God af te krijgen. Kunnen we zeggen, God is de Feind, zijn enemy. En aber God zijn goal voor ons is krijg je geen deel. Zijn goal is het beste voor ons. Even though we maken we krijgen nu vielleicht in zijn omstandigheden zijn waar we niet het juiste willen willen. En aber God zijn goal is het beste voor ons.
We gaan ons dan vers lezen in 1 Johannes 5 vers 7 tot 21. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Så då får jag klara över det känna så att liv kommer från Gud. En wer nicht liv har, ist nicht von Gott geboren. Så man vill in der Kirche von Christen dat meint, die zijn gewaschen, der Geist in Blut. Und jeder einer als der genau gerät. Können wir sagen, das ist gerade als ein Glimpse von was Gott sein Recht ist. Eine Familie, wat de life heeft in een ander. Hebben we niet een grote opgave, God hier te representen op deze wereld? Maar ons in een ander goed zijn? Wanneer de Angläubigen naar de kerk kijken en naar deze members kijken, wat zijn zij? Zijn zij door de lijf in een ander? Zijn zij God? Zijn aan het aantrekkend? In Johannes 13, vers 34 en 35 staat: A new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so also you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. So, doordat we live hebben in een ander, doordat het te zijn dat we God zijn nog voor je zijn. Wel kennen we leven. Even onze vrienden als manchmal aardig. Gleich God plus wat de perfect zijn. Maar wer wird ergens life von Gott deserved haben? Wer als perfect geworden? Die sind alle nicht so. Kriegst du Geld, dass wir nicht deserven, dass Gott uns Geld als so, worden unsere Mitmenschen vielleicht alle das deserven. Die haben uns vielleicht alle getan. Aber wie wir alle danach das Vorbild nehmen, was Gott uns gelassen hat. Unsere Brüder und Schwestern Geld sind, haben nichts mehr zu tun, dass die uns wehgetan haben, dass die uns alle getrieben, dass die schlecht von uns neu reden. Als die haar advantage genomen van ons, ja, zij zijn accountable voor God, voor ihre werken, aber ons response, glaube ich, so überein bleiben. Das glaube ich, dat wir schwer in God vinden. Dat hij zijn leven blijft doen. Ik glaube, dat zoals we ook zullen zijn. Onze leven, onze medmensen zullen blijven en doen wat hij ons doet. Het zal niet allemaal wat leicht zijn, aber ich glaube, das wo wir als mit Kirche, Familie, Taubladen noch anstreben. Vielleicht sage ich das mal sagen, dass ich glaube, dass vielleicht kein gerade Ding, was die Angläubige von der Kirche wahrhält, als wann sie sagen, dass Menschen, die sie Christen haben, in der Kirche aneinig sind und sie Pferde und sagen. Sie claimen, dass sie sind die Christen und sie arguen über nicht wichtige Dinge. Ich glaube, dass die Kirche, das Licht in der Kirche sei dies dann noch. Wir haben einen Professor, der hat 40 Jahre geteacht von Leib und von Vertrauen
En dat we kan zien arbeid gewas. En nu, als hij retired, dan een dag dat hij zijn afvalsmaten laten van waar wat zijn huis. En als hij schwarig had smaten, dan gaat hij aan en joint zijn tijd door koude tijd. Dan zet hij weer champa uit en dan zet hij die oberstingen eraan op zijn grootste smaten afvalbovenram. En dat als mij als hij staan kwam, hij braalt luid en schakt die weg. En op een dag wat hij naar de huilen kreeg, die wakste wat hij zei uitgestoken. Hij wilde wat leren. En zijn vrouw heeft een beetje als een commotion. En zij kwam schwender uitchecken en dan zet ze wat de vijf en dan deed ze aan een beetje reminder als dat als je dat kraken ging, als wat je 40 jaar geleerd had. Van vergeven en van Geld zijn en van vertrouwen. Du hast die Zeugnis, die Testimony, hast du rein ganz verdorben. Aber hij zei, nadat we alle aanzagen, aber dat als een smaak. So hij weer nog niet veel convinced. Had hij really the relationship met God, wat hij claimed te hebben, aber wir zijn teaching eenmaal weer vlak geweest. Ik geloof dat als het niet zo duidelijk was, want hij zelfs in zijn leven dat niet goed leven kan. Dus Johannes 13 vers 34 zegt dat we zijn doordat we leven in een ander doordat te zijn dat we Jezus Christus in die dingen zijn. Manchmal fühlt sich meistens von den Angläubigen beter keine Briefe werden wirklich Jesus nur vorgestellt, als wie selbst kennen, was hier nicht Zeug hat. Und manchmal jeder von sieht, in der Weg klar zu sein. Ein saying jetzt ist that more people have been brought into the church by the kindness of real Christian love than by all the theological arguments in the world. So er zijn meer mensen in de kerk aangebracht worden door de lijf wat ze van wie geveld hebben, als van al die grote theological, kunnen we zeggen, de grote universities wat van de Bibel leren, verschillende argumenten, dat brengt niet zoveel mensen in de kerk aan als wanneer een Christ wirklich anderem Geld is en kunnen we zeggen, de Bibel uitlevert. Manchmal wat een phrase gebruikt dat this separates the man from the boys. But they term the mind is dat jongens houden zich helemaal versterkt en wanneer je really camp an endurance, but difficult situation, dan zijn toch de mannen wat er direct voor. Jongens zijn hostig full energy en wanneer je camp at something stelt het eigenlijk dan eenmaal geven ze op. So de term wat manchmal gebruikt dat de jongens en de mannen dan een beetje separated. Ik weet dat mijn dad had manchmal wanneer een andere tractor een job verzocht te doen en die kennen het plötzlich, dan wil dat zeggen dat keer allemaal op een papa vooral. En dat mijne dan veel de grotere tractor te houden. En dat is weer Engersleid. Ik denk wat in oude maand heb in Bosch van Wijn zeker. En ik dacht ik weer dan een halve physically fit. En ik word aan ik kwam dus oude maand meest niet genoeg. Ik jaagde en hij ging bis op even snel. En word ik me aan dat hij weer een lager was daar in de jaren zo hij had meer endurance. En ik weet dat met een bijspel van de chef van de Samarita, de Good Samaritan. Einer, kunnen we zeggen, die fieten we hebben alle verbieding van buiten lijkt aan het meest overeen. En op einer wie een ware Christ. Einer scheelt de lijkt over en de andere, die kunnen we zeggen, wie best religious. Wanneer we een groep mensen hadden toegecheckt, als dat lijkt fieten verbieding, probably werden we hem opgehoben, metgenomen, because hij wil die dan wel fan zijn, maar wanneer hij checkt, war er denken auf.
En de Good Samaritan waren aan de nusje als rings werd checkt, hij had het lijf voor hem. Ik heb zei, hij wie een ware Christ. Even door mensen van buitenland maken zij waarin. En als werkelijk de lijf Jezus Christi in een mens leeft, als het best action zijn, door als een zager in je schrijft. Zo'n ware Christ, van die derg in de zware tijd en kamp, die vindt derg. En op zijn wat niet werkelijk dat leven aan zich heeft, en bloos en kunnen zijn maat voor is, die kan niet derg zijn zware tijden derg komen, met zijn ene kracht. Ik traf de saying aan wat ik leid. Dat zegt, deeds or works don't save a person, but they are good evidence that the person is saved. So, de wolken der ons niet raden, maar dat geeft ons een teken dat hij geraden is. Een kleiner jongen die zegt in de zaal staan, ik leg die niet, maar ik leg, zei God. En somehow heeft mij dat met gedanken. Als we het maken nog, dat geht sich ans Wieg aardig, en blijven we dat van harte. God, we hebben dat gleich, behalve ans Maatmensch. Die Teil machen so meist nicht vertrauen. Aber die kleine innocent Kinder, die sagen, was machen Praxis an das Feld. Jesus geeft ons een zeer klaar bijspel van andere Godszaken, zonder wat aan de zware tijd geven er weideden. Dan is Jezus dan kreets weer. Lucas 23 vers 34. Jesus said, Father, forgive them, for they did not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. So Jezus, hij beet voor die, verjaft hem, en ze weten niet wat ze doen. Jezus had ons zeer verwept gekregen. Hij had de nail door zijn heen gekregen. Hij had de kroon op kop met spekkers. Hij had ons zeer veel lijden beleefd. En dan beet hij nog dat deze mensen weer kunnen vergeven worden. Als dat niet lijkt, maar dan denk ik, hij zei naar dat die Jezus tegen kan je dat alles. Aber Howard in Apostelgeschichte 7, vers 54 tot 60. Du wirst somebody wat mehr so wat beleefd. Vielleicht nicht auf ganz in die Worte, aber Acts 7, verse 54. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. So, die wat aan gesteinigd wordt, de laatste weer die ook waren, houd deze zin niet jeng aan, vergeef aan. En ik kan me voorstellen dat Stephen, die we waarlijk nog langer geleefd heeft, probably heeft ook een familie gehad, vielleicht ook plans wat hij met zijn leven wil. En hij weet dat deze mensen weer een vergeving krijgen. En hij man je dag, ik weet dat je bedes ergeerd worden. Saul weer ook maakt hij. En ik geloof hij heeft vergeving gekregen door. Maar hij heeft vergeving gevangen. En ik sure dat als een part van dat gewas, dat hij voor Saul weer deed. Maar onze ene kracht, dan kan we niet andere Gott zijn. En de ware lijf komt van God en die komt plus van God. Direct de gemeenschap in gebed en de connection met God. Dus de een saying manchmal,
who you surround yourself with, you become. Maar die mensen wat betrouwd zijn, zoals die willen worden. En ik lees er zo over dat dan met God taugt zijn, met aan gemeenschap hebben, je daar worden zoals hij. Mijn gebed is dat we willen kennen, zoals leemje members met God zijn leven aangevuld zijn en onze medmensen goed zijn. Dat we willen kennen een leemje twaak zijn, rijk en gouden wijken, met een leven van Jezus Christus, dat God en zijn twaak we kennen smaak door hier op de aarde. Dat we kennen attractief zijn voor die wat niet Jezus gevonden hebben. We hadden hoopning dat we kennen, we worden een dag maar kennen hier zoals een twaak top zijn. Maar waar we nu over we zijn, dat ligt daar gelopen. We change that light and I need the prayers of those I love. En ik geloof dat is één ding wat we kunnen doen naar deze tijd. Voor ons aanzicht beden. Keer voor ons ingen aandacht door je gebeden. En ons veelt het aan. We hebben nog beden. Magia en de chauffeur, ik dank u voor wie ik was, ik dank u voor de gemeenschap, voor wie ik hebben met die. En voor die grote leven, wat u voor ons hast, wat we niet verdiend hebben. En help ons die leven weer te weken. Ik weet dat we als kerk willen kennen. En daar het licht, daar hier in deze diester wereld, dat we willen kennen. Dat de duivers kennen attractief worden te aanglijden door ons leven, door ons als kerk. En ik weet dat we weer met ons zijn, dat is daar, dat we willen die kennen. Honor and glorify whatever we do. In deze naam. Amen. Christian hymn nehmen, Nummer 82. 82, Christian hymn. The love of God is greater far. That's the faith and praise on 133 in Christian hymnal, number 82. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair, bowed down with care, God gave His Son to it. His erring child He reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. Could we with faith the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drink the ocean
from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. Zodat in dit geval aanspanning blijft leven, den we ons niet meer blijven dat. Dat gaat niet helemaal vanzelf. En wanneer je Jezus in de kracht dan is het nodig. Zo, dat brengt ons ten eind van deze verzameling. En we gaan een gezegende dag wensen. Je loopt het er weg en waar we de Herrn zeker, ik had het zeggen met het